No, there's no sound. Can you turn on the sound? Do we have sound? We have. Please say anything so that we check. И он говорит, его не слышно. Андрейса говорил. बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय. Is it okay? Oh, no sound. No sound. Is it No okay? sound. Can you hear us? Hare Krishna. Jai Shri Radhe. Radhe Shyam. No. Radhe Shyam. Radhe Shyam. Hare Krishna. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. I can hear you. Just one moment. Just one moment. Svanala tadi. And He's Nanda Baba and something. Oh yeah. Yeah, Nanda Baba. Nanda Baba and other Pope. Yes. He's in Karma. Включите пока свет, Бхатаджи нас рассматривает всех в маскараде в этом. Включите свет быстро и покажите ему себя. Поближе подойдите все лицами. Бхатаджи, look at them. They always come to Anukut Mahotsav. And here's Krishna. Can you go like this? Can you hear us now? Yes. Yes, yes. You Yes. can hear us now? Yes. Thank you. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय. श्री मदन मोहन लाल की जय. श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय. श्री गोवर्धन पूजन महोत्सव की जय. आज के आनंद की जय. गोविंद जय जय गोपाल जय जय. गोविंद जय जय गोपाल जय जय. राधारमण हरि गोविंद जय जय. गोविंद जय जय गोपाल जय जय. गोविंद जय जय गोपाल जय जय. राधारमण हरि गोविंद जय जय. हरि गोविंद जय. गोविंद जय जय गोपाल जय जय.
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधापादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अनर्पित चरीम चरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतम नतो ज्वल रसाम स्वभक्त श्रियम हर पुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीप्त सदा हृदय कंदरे स्फुरत शची नंदन जयताम सुरतौर्पंगो मौमंद मतेर गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ देवे वर्षत यज्ञ विप्लव रुषा वज्राश्म पर्शानिलयी सीदत्पाल पशुस्त्रयात्म शरणं दृष्ट्वानुकंपित स्मयन् उत्पाट्यैक करेण पवलो नीलोंचलींध्रम यथा बिभ्रत गोष्ठम अपाम महेंद्र मदभित प्रियान्न इंद्रो गवाम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि चौपुराण पठनम यत्रो तत्व सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। A very auspicious and a very joyful moment. We are celebrating Shri Govardhan Mahotsav. Hare Krishna. Yes. Фестиваль День Раджа Говардхана на Кудамахот — это такое радостное трансцендентное событие. My coordinately obeisances to all Vaishnavas. Я предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам. You are so lovely. Listening Shri Krishna Katha, and I am very much obliged for that.
Вы очень милые, замечательные, что вы с такой любовью слушаете Кришна Катху, вы непременно будете вознаграждены трансцендентными благословениями за вашу любовь к Катхе. Today I am instructed to deliver, to recite Shri Krishna Katha, and I will try it. Вы меня попросили сегодня поведать Кришна Катху про Говардан, я постараюсь наилучшим образом это сделать. We all know that there are three tattva: Brahma, Jeev, and Jagat. Существует три философии. Is described in three parts. One is Brahma, other is Jeev, and other is Jagat or Maya. В реальности есть три составляющих фактора. Браман, то есть Верховный Господь, Джива, индивидуальная душа, и Джагат, то есть материальная энергия, Майя. Jagat cannot be upasya. It cannot be devotable. Джагат не может быть объектом поклонения упаси. As it is Jad, it does not have the life. То есть это грубая материя, неживая, недостойна того, чтобы быть объектом поклонения. Jeev is very much limited, and it is called Anu. He is called Anu. А Джива, душа, по природе крошечная, вообще незначительная. So, Jeev is always governed by Brahma or Ishwar. So, having the limited power, Jeev is also not worshipable. Джива всегда находится под полным контролем Бхагавана, и у нее очень ограниченные полномочия, поэтому она тоже не является объектом поклонения. So, at last, Brahma is all pervading, and Brahma is ruling to everything, even the souls and even to the whole cosmos. Остается третий фактор реальности – Браман, то есть Верховный Господь, и Он вездесущий, всепроникающий, Он управляет всеми творениями. So as Brahma is not powerless, sometimes he manifests his power, sometimes he conceals his power and does not manifest his powers. Брахма Shaktis. всегда при своих энергиях. Его шакти всегда с ним, просто иногда он проявляет эту силу, иногда он ее скрывает, не пользуется. As a rich person sometimes shows his wealth and sometimes does not shows his wealth. In the same way, Brahma sometimes sometimes manifests his wealth and his opulences, his power, and sometimes not. Подобно очень состоятельному, богатому человеку, иногда, если он хочет, он может блеснуть своими деньгами, а если не хочет, он скрывает свое состояние от всех, никто не догадается, что у него есть. And while he is not manifesting, while he is not showing his power, it does not mean that he does not have any power. То есть шакти всегда при шакти-мане, то есть Брахма всегда при своей полной энергии, просто если он ее не задействует и не являет, не значит, что у него нет этих потенций. The Shakti of Brahma is of so many numbers, and it has the greatest potentiality and the limitless potentiality. То есть шакти, возможности Господа, они не ограничены, то есть у них разнообразие их функций и проявлений есть. But among the numerous powers and Shaktis, Brahma, the main Shakti is his Madhurya.
Но главная сила Брахмы – это его сладость, мадхурья. So Madhurya means where the Aishwarya is manifested or not. Even then, the sweetness is the Narakrit Leela. The human-like activities are not postponed. They are always being manifested. So that is called Madhurya. Нужно понимать, что такое мадхурья, сладость. Айшвария, это не значит, что отсутствует айшвария. Айшвария может быть там, но если действия Кришны не переходят ограничения человеческих возможностей, то это мадхурья. То есть если там нет ничего сверхъестественного для человека, то это остается в категории мадхурьи, нарават. But while Brahma is manifesting and showing his powers, and then his Narakrit Leela, a human-like activities are postponed, they are hidden, then it will be called that he is showing his Aishwarya, not Madhurya. Но если то, что действия, поступки Кришны, его лилы уже превосходят возможности, становятся в категории сверхъестественного, недоступного человеку, тогда это уже считается категорией айшварии. As Shri Krishna is drinking the breast of Yashoda Maya, and at the same time he is drinking the breast of Putna, and if by sucking the milk the Putna is died, it will be called Madhurya, because Shri Krishna has not left his human-like activities. То есть, пример, вот Кришна, маленький младенец Кришна пьет молоко матери Шоды. Когда к нему пришла демоница Путана, намереваясь отравить его ядом, намазанной на свою грудь, он таким образом присосался к ее груди. То есть он не делал ничего сверхъестественного, внешне был как обычный младенец, который взял грудь матери или нянечки. И то, что она умерла в процессе, это не его проблема. Тут все было нарават, мадхурья. Айшвария, ну, конечно, мощь там беспредельная, но все в рамках человекоподобного, обычного младенца, который пьет молоко. But while if he would have manifested a form of Nrsimha Bhagavan in drinking and to killing the Putna, then it will be called Aishwarya. Если бы владелец Кришны вдруг преобразился, стал Нрсимха Бхагаваном и разодрал там Путану на клочки, то это была бы уже Айшвария лила. So the best thing of the Bhagavata is his Madhurya. Madhurya is the gist of all Bhagavata. Поэтому эссенция Бхагаваты, божественность, это мадхурья, то самое вкусное, вот эта сладость, то самое вкусное в лилах Господа, самое привлекательное. Madhurya Bhagavata Sar, Bruje Kail Parchar, Taha Shuk Vyase Nandan, Sthane Sthane Bhagavate, Varni Ache Janaite, Yaha Shun Mate Bhaktu Jan. The essence of Bhagavata is Madhurya, and that is manifested in Brij Leela only. Мадхурья это сар, эссенция Бхагаваты, божественности. Главным образом вот эта сладость Мадхурьи явлена во Вриндаванских Браджа Лилах Кришны. But Shri Brijvasijan always loves Shri Krishna as if he is a family member of his family. He is a member of his family. Как Браджаваси относятся к Кришне? Все Браджаваси относятся ему как к близкому, там, другу, родственнику. Seeing extraordinary power, seeing the opulences also. But Brijvasi never think that Shri Krishna is a Ishwar. He always think that he is our God. И даже когда Кришна делает что-то выходящее из рамок
нормального, то есть и доступного человеку, все равно Бхаджабаси не придирается, не расследует вот это, как это ему удалось. Все равно все относятся к нему как к сыну Нанды и Шоды, как к своему члену своей общины, родственнику, другу. While Shri Krishna manifests, shows his superhuman power, even then, Brijavasi always concludes it as if either it is our illusion, and we are, due to illusion, we are seeing this opulences. Даже когда Кришна делает что-то невероятное, ошеломляющее, сверхъестественное, все же в Браджавасе как-то это оправдывает, объясняет себе. Sometimes they imposed any other cause, and they imposed that as if by the cause of that offerings, as Shri Nanda Baba is doing so many dan, so many donations. So due to that donations, it is the result that Shri Krishna has killed Putna. Not Shri Krishna has killed Putna due to the donations. Not by his own power. Способ оправдать, как Кришне удалось убить Путану? Ну, благодаря пуньи семьи, потому что Нанда Баба все время дает щедрые пожертвования всем. И так как семья вот благословенная, то так Господь вмешался и убрал Путану. Sometimes Krishna has turned over the cart, and Shri Brijavasi thinks that it is the result of the blessings that was given by Brahmanas and other Purohit to Shri Krishna. And due to that blessing, Shri Krishna could turn over the cart. То есть, вот, например, когда Кришна перевернул телегу, вот эту Шакатасуру, то Браджаваси объясняет о себе вот эту благую удачу тем, что браманы постоянно молятся за Кришну, благословляют его, и благодаря этим благословениям он выжил эту опасную ситуацию. Sometimes Travarta has stolen Shri Krishna, and he was going through air, but Shri Krishna killed him in the air, and he fell down. And Brijavasi was saying that it is the result of the auspicious activities that was done by Shri Nanda Baba, and all blessings are given to Shri Nanda Baba. That due to you, your son is alive still. То есть каждый раз что-то происходит из ряда вон выходящего. Вот когда Кришна завалил Триниварту с воздуха, он его обнял, немножко придушил, Триниварта рухнул. И все Браджаваси, как они объяснили, говорят, снова свершилось чудо благодаря тому, что Нанда Махарадж такой праведный, всегда молится, всегда жертвует браманам. Вот, он молодец, поздравляем его ребенок выжил. So in this way, seeing the opulences and the superhuman activities of Shri Krishna, Shri Brijavasi has two causes. One cause is, it is my illusion. I am seeing, Shri Yashoda Maiya is thinking that I am seeing the whole cosmos in the mouth of Shri Krishna, and it is my illusion. The first one. Yes. То есть каждый раз, как мы слышали про Нусанда Набаб, что Браджаваси не расследует ничего, вот что-то увидели удивительное и думают, ой, мне померещилось. И мама Ишодова заглянула в рот Кришны, увидела там вселенную и думает, ну что-то там, может, мне нехорошо, или температура, что мне видится странное. И вот так они оправдывают это. Sometimes the second cause is this. Sometimes they think that it is not the power of Shri Krishna. It is due to any other cause, as it is due to the donation of Shri Nanda Baba. Они никогда не приписывают вот эти сверхъестественные силы самому Кришне. Они думают, это благодаря, все эти чудеса происходят благодаря благословениям, которые Нанда Баба получил за свои молитвы, за свою щедрость, за свою праведность. And the third cause is this, that they think that it is the power of Shri Narayan, and Narayan
making my son a media. He is manifesting his own power through my boy. Сейчас Yashoda, Narayan is manifesting his power through my boy. и третья причина, как они себя оправдывают, особенно родители Нанда Махараджи Йашода, они говорят, это Господь Нараяна, наш Иштадев, он всегда как-то проникает, дает свою шакти, заселяет нашего сына и через него вот эти чудеса совершает, и потом эта сила уходит обратно к Нараяне. As while Shri Krishna has eaten the clay, and Yashoda is saying that open your mouth, why have you eaten this clay? And Shri Krishna has opened his mouth, and Yashoda is seeing the whole cosmos in the mouth of Shri Krishna. Though it is the power of Shri Krishna, but Yashoda thinks that it is the power of Shri Narayan, and Narayan is manifesting his power through my boy. Помните Лилу, когда Брамандагади Кришна наелся пыли, и потом мальчики пожаловались маме Йашоде, она говорит, ну открой рот, ты кушал грязь или нет? Кришна открыл рот, она увидела там планеты всей Вселенной, и она тут же приписала это, что это вот померещилось, что там Нараяна явил, а на самом деле это была Айшвария самого Шри Кришны. But the fourth cause is very, very much important. And Govardhan Leela is related to that fourth cause. Fourth cause is this. Yes. Есть четвертое оправдание, которое Браджаваси приписывают вот этим чудесам, и как раз это важное в контексте Говардан Лилы, она связана непосредственно с этой четвертой причиной, оправданием, которое находит Браджаваси. As there is no other cause which pretend that Shri Krishna is not Ishwar. Directly, the Brijvasi sees that Shri Krishna is himself Ishwar, as he is doing a superhuman activity. He is lifting Shri Govardhan, and a man cannot lift it. So, Shri Krishna should be Ishwar. Но все же иногда No other pretending to refuse it. То есть, ну, иногда в таких ситуациях, как когда Кришна поднимает там на мизинце, держит Гирай Говардхан, всем становится очевидно. Но очевидно, он Ишвара, нет другого, уже ничего другого не придумаешь, не спишешь ни на что другое. Никому это не под силу, кроме Ишвары. But even on these moments, Shri Brijvasi does not loses the relationship with Shri Krishna, and they always have this idea that is there any other person who has a son like me, as I have my son, То есть, who даже can do когда this work, правда such a смотрит, work. когда правда смотрит им в глаза, что ну это Ишвара, тут ничего не скажешь, но это их не смущает и не пугает, они думают, круто, у меня сын Ишвара, или кто-то думает, мой лучший друг это Ишвара, или наш там любимый Кришна, сын Нанда, это Ишвара, это вызывает восторг, их любовь не становится слабее, или там не появляется никакая формальность или благоговение к нему. So seeing such a superhuman activity, they never emphasis on the Ishwarta, godness of Shri Krishna. They always have the emphasis that Shri Krishna is our boy, our son, and they, in this way, promotes the relationship, the love for Shri Krishna in this way. То есть даже когда вот такое чудо происходит у них прямо на глазах, у них не происходит там смена ценностей или какое-то смещение их отношения к Кришне, все равно наоборот их любовь становится все сильнее, и тут всегда нароват отношение к нему, что это наш любимый Кришна, вот как ему удалось какое-то чудо сделать. Там не появляется, не клонит никак к Айшваре и благоговению, к такому поклонению. On the other hand, Shri Krishna also had the love for Brijvasi, and he want that a
normal demigod like Indra should not be very much proud that he takes the devotion, he takes the offerings of Brijavasi. So Shri Krishna want to deny the offerings, the devotion, the puja of Indra. Нужно понимать, что любовь между Браджаваси и Кришной взаимная. Он также их любит в ответ и также их уважает. Его коробит, если какая-то там личность недостойная, как Индра, ожидает почтения от его любимых Браджаваси или требует к себе поклонения, там, внимания от них. So Shri Nanda Baba and all Brijavasi always think that by the kindness of these heavenly gods, these demigods, by the blessing of Indra and other devata, I am a normal human, and by the blessing of these gods, demigods, I got this son like Shri Krishna, such great son like Krishna. У Браджаваси у всех у них обиман простых смертных. Они все считают себя обычными людьми, пастухами. И они всегда с почтением относятся к деватам, к полубогам, проводят им пуджи, они благодарят их за всякие там благословения. Вот они считают, что сын такой Кришна родился чудесный, благодаря благословениям всяких деват. So, by the blessing of these demigods, these heavenly gods, I got such a son. So this is my duty to offer some offerings to these Indra and other devatas. Поэтому Нанда Махарадж очень серьезно относится к своим таким духовным обязанностям по отношению к деватам. Он понимает, что все хорошее в жизни приходит благодаря благословениям свыше, и поэтому со своей стороны он всегда все делает очень правильно и на высоте проводит всякие ритуалы, пуджи, поклонения. So, Brijavasi have the Ananya Priti with Shri Krishna, the one-pointed Priti with Shri Krishna. Even then, due to that Priti, due to that prem, love, they offers offerings to Indra and other devata also. Поэтому, конечно, все Браджаваси любят Кришну очень сильно, и тоже из-за этой любви они всячески тоже служат деватам, чтобы они посылали свои благословения Кришне. And in the same way, according to Shastra, on Dharma Shastra, Shri Nanda Baba used to offer offerings to Indra, and he was preparing for Indra Yajna. То есть есть разные там шастры, предписания ритуалов, пожертвований, как это надо делать, и в соответствии с этими канонами Нанда Баба ежегодно проводил Индра-ягью. And after tending that day cows, when Shri Krishna returned, he saw that Nanda Baba is presiding a committee, a meeting, and he was instructing that we should perform the Indra Yajna in this way, this way, this way. And he was preparing and making the schedule of Indra Yajna. И когда Кришна пас коров, он набрел, как раз подошел к тому месту, где Нанда Махарадж был с пастухами, и Нанда Махарадж всем давал наставления, там инструкции, как правильно подготовиться к Индра-яге, как снести эти ингредиенты, что надо, что предстоит сделать. And seeing this, Shri Krishna thought that it is not good that a Indra, a normal devata, is taking the offerings of my father, to whom I always bow my head and I put his shoes
on my forehead. Кришне вообще эта идея не понравилась. Он подумал, в какой стадии какой-то рядовой девата, как Индра, будет принимать подношения от моего папы, кого я так почитаю, я кланяюсь своему отцу, касаюсь головой его стоп, ношу его сандали на своей голове, тут какой-то этот Индра будет там ждать яги. Vivarti Kochit Agyapta Pitkon Mang Padukam. So many times Shri Krishna lifts the Paduka of Shri Nanda Maharaj on his forehead. Сам Кришна, он же каждый день берет сандали папы и ставит себе на голову эти подуки. And in this way, this a very normal, a tiny devata who has a very tiny power, and he is showing his greatness on Shri Nanda Maharaj. That is not proper. So Shri Krishna could not bear, could not tolerate the proud of Indra. И Кришна думал, что за глупости, этот маленький клерк Индра там возгордился и хочет, чтобы мой отец ему яги проводил, когда я каждый день там почитаю стопы отца. So, Shri Krishna, by the pretending Shri Nanda Baba, he want to preach we persons also, that a person should not worship the God. Those are demigods and those can give the material things. One should do offerings to Shri Krishna, who is transcendental, and by doing the bhakti, they can get the supreme prayojan padartha. Под предлогом того, что он хочет образумить отца, чтобы отговорить его от поклонения деватам, Кришна на самом деле хочет донести это послание до всех нас, чтобы мы четко понимали, что не следует поклоняться деватам в надежде, что нам какие-то материальные блага дадут. Это глупо. То есть единственный объект поклонения – это Верховный Господь, Свям Бхагаван Шри Кришна, который дает наивысшее благо. То есть вот прямо на что наша цель? Это према прайоджана, то есть вот к этому надо стремиться. Тратьте фокус время и ресурсы на поклонение деватам. So epitome of a prayojan is Krishna Prem, not the material things. То есть эталон цели, что это высшее? Это према к Кришне, это самое лучшее. So Shri Krishna denied and he condemned the Prakrita Devata Puja. That means a material Devata should not be worshipped. The worship should be done to the transcendental, supreme Godhead. That means Shri Krishna. Сам объясняет наглядно, и он хочет донести до всех, что не следует поклоняться материальным деватам. Истинный объект поклонения для всех – это он сам, трансцендентный Бхагаван. So in this way, Shri Krishna wants to discard the Prakrit Puja, Prakrit Devata Puja. He wants to establish the Bhagavad Bhakti, Krishna Prem, and the Krishna devotion. Кришна совсем не радует Пракрита Девата Пуджи. Он хочет, чтобы везде царило трансцендентное поклонение Бхагават Пуджи, Верховному Господу. But in the gathering of Brijvasi, if Shri Krishna will pretend that persist, that you worship me, nobody will accept it. Кришна может начать убеждать Браджабаси, давайте мне поклоняйтесь все, но это их не убедите. Everybody will say, a little boy, little chap, and he is saying that you worship me. How it can be possible? They will twist the ear of Shri Krishna and place him on one side. You cannot be worshipped by we aged persons. Он понимал, что такое сказать всем, то это как народ посмешить, и еще может достанется от них и за ухо там надергают, и по попе нашлепают, скажут, что ты, малыш,
такое говоришь? Иди, играй в сторонке. So in this way, rather than showing his own name, Shri Krishna is placing, Shri Krishna is establishing the pujan of worship of Shri Govardhan. То есть Кришна решил придумать для себя замену, не мог сказать поклоняйтесь мне, он сказал, ну ладно, тогда поклоняйтесь Говардану. And to discard in the puja, Shri Krishna has placed 4 or 5 arguments, and by those arguments, he is denying the Prakrit Devata Puja, a material Devata Puja. Чтобы убедить папу и старших пастухов в том, что не стоит проводить пуджу Индри, Кришна привел 5-6 аргументов, опровергающих вот эту идею Пракрита Девата Пуджи. Shri Krishna asked to Nanda Baba, sitting in his lap, Shri Krishna is and just touching the chin of Shri Nanda Baba. And he is saying that, Baba, to whom you are going to worship? Хитрый Кришна, он забрался на колени папы, так нежно касаясь его подбородка, говорит, папа, а какому девочке ты собираешься поклоняться? And Shri Nanda thought that if I will name a normal devta, then Shri Krishna will discard him within moments. So, just creating a very respect, Shri Nanda said, Parjanyo Bhagavan Indraho Meghastasya. We are going to worship Bhagavan Indra, whose form is Parjanya. These clouds are his form, and he reigns, and due to that, all corp is increased, and by eating that corp, eating those grasses, our cows are just getting nourished, and then they give a plenty of milk. Нанда Баба подумал, что сейчас сказать, если я просто там по имени назову какого-то обычного дева, то что-то Кришну это не впечатлит. Надо сказать что-то убедительное, такое с помпой. Он сказал, да мы будем поклоняться самому Бхагавану Шри Индри, чья форма проявляется в форме этих туч, которые дают нам дожди, благодаря которым мы получаем траву, и коровы поедают эту траву, дают нам молочную продукцию, и мы процветаем как община благодаря Индри. As we are human and we are parasite of the vegetables, all vegetables and grasses. So Indra is giving us these vegetables, and due to that we are living. И мы же зависим, мы смертны, мы зависим от растительности, то есть от того, что земля дает нам от травы, от овощей, фруктов. И благодаря Индри, Бхагавану Индри, мы все это получаем. Shri Krishna asked that, please say, this is a Vedic yajna or a local folk worship. Just clear it also. Кришна сказал, папа, я не понимаю, это ведическая ягья или локи какая-то местная ягья, традиция? Shri Nanda Baba said, no, it is not a folk tradition. It is also described in Shastra, in Rigved. Indra is worshipped in Rigved. So we are doing the Vedic yajna. Even then, it may be folk tradition also. Even then, one should not leave the folk traditions and the traditions of his family. Нам было там как-то вычурно оправдываться, ну это не совсем народная традиция, ну, она это в Ригведе ягья упоминается, значит она почти как ведическая. Но даже если бы она не была ведической, просто была народной традицией местной, это же нельзя не уважить традиции наших предков, то есть мы все равно должны исполнять то, что велели нам предки. Shri Krishna thought that, oh, it is very funny that
a little demigod Indra is taking the worships, taking the offenses of Sri Nanda, it is not proper. So to discard the Indriya, Shri Krishna arrows the karma bhav. Кришна про себя посмеялся, потому как забавно. Этот Индра будет принимать поклонение от папы и Браджабаси. Смешно. Ну решил, ладно, сейчас я подойду с другого ракурса кармаканды, кармавада, с аргументами от кармавада. That means karmana jayate jantu karmana viliyate. If we will do the good work, good karma, good activities, then we will get accordingly the result. That is also good. Кришна сказал, пап, And if we will do the evil work, then we will get the result that will create calamities to us and difficulties to us. Кришна стал убеждать, и говорит, разве недостаточно того, что мы просто хорошо себя ведем? Потому что если хорошие поступки, они принесут нам благо в будущем. Плохие поступки принесут нам всякие бедствия и страдания. Зачем нам еще вот эта яга дополнительно? The second argument Shri Krishna arose that prag janma, prag swabhava, we have our nature and we cannot change our nature. Whatever nature we have got already, we cannot absolutely change and we cannot absolutely give up that nature. Кришна сказал, у нас у каждого уже своя свабхава есть, уже своя природа и характер, но мы этого как ни крутись, не поменяем. Swabhava tantro hi janaha. Everybody is guided by his nature. Свабхава, свабхава, то есть все погоняемы своей свабхавой. The third argument Shri Krishna arose at that time, and that is Triguna. The whole world is created. Whole world is made of three gun, Trigun, Sattva, Raj and Tam. И вообще, в мире все управляемо тремя энергиями: невежеством, страстью и благостью. So, the Megh, the clouds, you say that Indra promotes the clouds and orders to clouds and then they rains. It is wrong. It is due to the Rajogun and it is its nature. So why we should serve Indra and what Indra can do against us? Папа, вот ты мне говоришь, что Индра там управляет тучами, он их посылает там в нужное место, в нужный час, чтобы они там дали дождь. Но это ж смешно, ты ж должен понимать, что это все управляется Раджагуной. Причем тут Индра, и что он может поделать с нами, если там Раджагуна будет эти дожди сама посылать нам? Shri Krishna has arose the fourth argument. And he is saying that Shastra orders us that we should offer offerings to Devata, to our Pitar, and to our teachers, and to our great persons. So Dev, Rishi and Pitri, we should offer offerings to Devata, to Rishi, that means to our teachers, and to Pitar, our parents, our ancestors. И вообще, Шастра предписывает, что мы должны поклоняться деватам, риши, то есть нашим учителям, гуру, и также Питри, нашим предкам, нашему роду. But Shri Krishna said, well, no, Baba, that's right. We should respect Devata, we should respect our parents, ancestors, we should respect our teachers. Even then, whatever offering, whatever yajna we are doing, due to that yajna, a Devata gets some power,
and according to our activities, he gives in return some blessings to us, some things to us. He cannot give anything himself anticipatory. He cannot give anything himself by his own desire. Whatever he will give, that will be according to our karma. И все равно наша карма определяет все. Даже если мы проведем яги девотке какому-то, то мы его уполномачиваем, мы ему придаем силы этой яги, но все равно он дать нам не может что-то, что нам не сулит наша собственная карма. То есть у него нет самостоятельности в этом решении дать нам больше, чем положено по карме. Или меньше. So in this way, if we will, Indra in himself, does not have any power. Whatever power is in him, that is due to our karma. While we have done the karma, then in the God that power, and according to that power, he is returning the returns to us. То есть нет у Индры своих полномочий что-то нам дать. Он обязан дать нам то, что нам положено по карме в любом случае. Ничего-то брать он у нас не имеет права. So it is Karmanga Maheshwar. That means the Indra is also a part of karma. То есть Индра это составляющая вот этой системы кармы. Он там висит. And the fifth argument, Shri Krishna arose at that time. And that is Bhartabar. A person has his occupation, and his occupation is his God. One should always respect and have the proud of his occupation. И Кришна сказал, и вот еще один важный фактор. У каждого человека в жизни есть дхарма, то есть призвание свое. И вот надо всегда гордиться своим призванием, своим делом. Что ты по жизни делаешь, вот гордись этим. We are Gop, and Gop Jati is among the Vaishya Varna, Brahma, Kshatri, Vaishya. So Gop Jati is a part of Vaishya Varna, and the duties of Vaishya is described that a Vaishya should follow 4 types of occupations. То есть нужно знать свое место в социальной структуре, в жизни, вот, понимать свою касту. Вот мы в касте вайш, то есть у нас есть 4 предписанных обязанности, как у пастухов, папа, как у вайш. Krishi, Vanijya, Goraksha and Kushit. These 4 are the occupations of a Vaishya. 4 задачи вайши. Krishi, that is farming. Vanijya is trading. То есть первое это фермерство. Второе это farming, Vanijya, Krishi is farming, and Vanijya means trading. And Goraksha means the tending cows and protecting cows. защита коров и уход за коров, забота о коровах. То есть фермерство, обмен, коммерция, потом уход за коровами. And the fourth thing is banking. Kushit. So banking. Banking. So Krishi, Vanijya, Goraksha and Kushit. Kushit means banking. In Bhagavad Gita, it is described that Vaishya has 4 types, 4 businesses. Yes. Sorry. In Bhagavad Gita, 4 things are described. 4 things are suggested for Vaishya as their occupation. Yes. In Bhagavad Gita. 4 рекомендации предписания занятий для вайш. Krishi, Vanijya, Goraksha and Kushit. Krishi means farming, Vanijya means trading, Goraksha means the protection of cows, and Kushit means banking. То есть вы слышали уже перечисленная агрикультура, коммерция, забота о коровах и финансовые услуги.
and we are doing Goraksha. We are tending cows and protecting cows. So we are doing our duties. So Mahinda Kim Karishyati, where stands the Ind? So why we should offer offerings to Ind? То есть вот из этих 4, то есть это 4 возможных занятия для касты Вайш. Кришна говорит, вот мы выбрали, мы служим коровам, Гауракша, поэтому при чем тут Индра? Наш долг по жизни это ухаживать за коровами, их кормить, им все предлагать. Зачем мы будем Индру кормить? Then Nanda asked to whom we should worship. And Shri Krishna want to say that I am the supreme. He is thinking in his heart that I am the supreme. So as I am the Brahma, I am Paramatma, I am Bhagavan. As you have just listened from Shri Varuna Devata, that I am the supreme Godhead. So I should be worshipped. But Shri Krishna does not get the dare. Shri Krishna does not, could not dare to say that you should what? You should worship me. Деватам все равно нам надо послужить. Кому именно мы будем служить? Кришне очень хотелось сказать, ну, мне можно, было бы неплохо, но не осмеливался такого сказать. Он подумал, папа, Варуна тебе уже четко дал понять, что я верховная истина Бхагаван, но, понятное дело, Кришна не мог такое озвучить. So if he would have named his own name, then Shri Nanda Baba would twist his ear and placed him on one side. So she saying that you worship now Govardhan, because by the kindness and blessing of Shri Govardhan, all our prosperity is increasing. Кришна понимал, что выдвигать собственную кандидатуру бессмысленно, еще и за ухо папа может дергать, поэтому он сказал, давай Гирираджа Говардаду будем поклоняться, он девата. At that time, some old woman told, "Oh son, beta, we will also worship your devata, Govardhan." But previously, in our tradition, Shri Govardhan is being worshipped. So let us worship Shri Govardhan, and onward we will also worship your God also. Тут одна бабуля вышла вперед и сказала, сынок, ты не волнуйся, мы почтим твоего девату, но дай нам сначала свою традицию исполнить, вот как из поколения в поколение мы Индре поклонялись, мы Индра пуджу проведем, а потом твоему Говардану тоже проведем пуджу. But Shri Krishna said, no, I do not accept it, because my devata, Shri Govardhan, cannot take the remittances of a other god. It should be done of Govardhan, and by the remittances of Shri Govardhan, the other deities can be, other devata can be worshipped, but not with the remittances of other devata. Govardhan will be worshipped. Кришна возмутился очень, сказал, ни за что не позволю оскорблять моего девату, он выше вашего деваты, поэтому мы его остатками Индры кормить не можем. То есть давайте вначале можем моему девате послужить первому, а его уже там Махапрасадом можем почтить ваших деват. Because it is not sanctioned that the half-eaten remittance of any other devata will be offered to Shri Krishna or Shri Govardhan. It should be anprasadi. Стандарт всегда мы знаем, что ничего, то, что предложено каким-то деватам, кому бы то ни было, вообще уже Кришне мы никогда не предлагаем. И Гирираджу мы тоже никогда не предлагаем что-то попробованное, там уже использованное, только всегда самое вкусное, свежее, новое, эксклюзивное для них. And one thing is also very important, that your devata takes some grains, some rice, some til, some jaw, barley, some ghee, and that is not cooked. But my devata takes the whole good preparation and very
delicious dishes. He does not take the uncooked these rice and barley and other things. Кришна сказал, во-первых, тут нужно понимать, что вы своего дева там кормите, кидая в огонь яги там зерно сырое, там и рис, и ячмень, там эту перловку, кунжут, ги, но мой дева-то такое не кушает, он не сыроед, он любит вкусно приготовленные такие питательные блюда. So Baba prepared whole very good delicious dishes, and that is supanta payasadeha. The kheer should be, kheer and rabdi, that should be prepared previously, because the cold kheer, cold rabdi is very much tasty, and the dal and other things should be prepared later, because the hot vegetables, hot rice, hot dal, that is becomes much more delicious. So supanta, soup should be prepared at the last, and payasa there, the payas kheer should be prepared previously. И Кришна стал объяснять последовательно, говорит, нам нужно время, чтобы приготовить его пир, потому что сгущенку надо приготовить заранее, хир, сладкий рис надо приготовить заранее, чтобы они успели остыть, потому что они вкусные, когда они прохладные. А вот суп, сабджи, рис, это все надо в последнюю минуту приготовить, чтобы оно было прямо с огня, свеженькое там, горячее. Вот так мой дева-то любит кушать. A person, Shri Krishna says that Ashwamed Shatate Lahe, Indrasan Kar Bhog, or Brijraj Kan Pave Nahi, Koti Yagya Tap Jog. If a person performs 100 Ashwamed Yag, then he can reach on the chair of Indra. But by numberless Ashwamed Yagya and other good Yagya, one cannot get even a dust, even a Raj of Shri Brijraj. So Brijraj is very much great. So Govardhan should be worshipped rather than Indra. И Кришна добавил еще один веский аргумент. Он сказал, если провести 100 ашваметха яги, человек, он сможет занять должность Индры, его трон. Но даже если он там бесчисленное количество ашваметх яги, не даст ему возможность коснуться одной пылинки Раджа. Поэтому следует поклоняться, забудьте про своего Индру, поклоняйтесь Гирираджу Говардхану все. So in conclusion, Shri Krishna says, Etan mama matam tata. If anybody asks that what is the Krishna mat? The Krishna mat is that one person, a Jeev, should always serve Shri Krishna, Shri Govardhan. Govardhan is indifferent to Shri, non-different to Shri Krishna. So he is this word, Shri Govardhan. Shri Govardhan is not different to Shri Krishna. So one should always serve Shri Krishna. This is mama matam. This is his own mat. The Krishna mat is to serve Shri Giraj. То есть вот это мнение самого Кришны, если вас интересует его мнение, что кому надо поклоняться, вот он делегирует вот эту пуджу Гирираджу, говорит, вот поклоняйтесь, ну или мне, или Гирираджу, вот это достойные объекты поклонения для вас. And in this way, Shri Krishna changed the mind of every Brijvasi. And while Shri Krishna is saying that everybody accepted it, and then they offered Deep Malka to Shri Govardhan, the line of lamps to Shri Govardhan. И тогда Кришна таким образом переубедил всех Браджаваси, и они стали предлагать тогда лампады, поставили много-много лампад перед Гирираджем Говардханом. So previously, the deep was lamps was offered, was being offered to ancestors, to Devata, to other persons. But now that deep dam is now established. The offering is established for Shri Krishna. That means Shri Govardhan.
То есть Кришна положил начало поклонению самому себе в форме Гирираджа Говардхана, вот этим дипданам, потому что до этого лампадки предлагались предкам, разным деватам, и с этого момента в Авраде вот он уже все начали поклоняться Гирираджу Говардхану. And on Pratipada, the next day, Это было Дипавали, тогда вот праздник огоньков, все почтили Гирираджа Говардхана. На следующий день уже Пратипада наступила, первый день. everybody reached in the shelter of Sri Govardhan, and they bow their head and they did the Sashtanga Pranam to Sri Govardhan, and then they started Sri Govardhan Pujan. Sri Krishna was instructing, and everybody, Sri Nanda Baba and other Brijavasi was performing the worship of Sri Govardhan. Утро с позаранку все уже группами отправились к Гирираджу Говардхану, и там под руководством Кришны все стали исполнять разные там ритуальные составляющие поклонения. Offering the argh, that means the respectable water in the hand of Sri, the water in respect in the hand of Sri Govardhan, they offered the argh. Padya, they washed their feet of Sri Govardhan. То есть сначала они поклонились ему, пранаму сделали, потом омыли ему ручки водой, там ароматную воду предложили, омыли стопы ему. They performed the Panchamrita Snan Панчамрита снан. of 7 course Govardhan. То Great. есть Panchamrita. провели Говардхану. Then Shri Krishna said that now you bathe Sri Govardhan with Ganga Jal. А теперь водой Ганги помойте Гирираджа Говардхан, сказал Кришна. But Nanda Baba said, oh, we forget the Ganga Jal. Then Shri Krishna said that meditate Sri Ganga. And as soon as Sri Govardhan, Sri Nanda Baba, Nanda Rai meditated in the lap of Sri Govardhan, there was Mansi Ganga. Mansi Ganga ki jai. И тогда Нанда Махарадж запереживал, он сказал, мы забыли запастись водой из Ганги для этой абишеки. Кришна сказал, ну тогда, папа, вот помедитируй на Гангу, то есть призови ее своим сердцем, закрой глаза и медитируй на нее. И как только Нанда Баба подумал о Ганге, тут же Ганга проявилась в форме Манаси Ганги, там на Гирираджа Говардхане. So immediately Sri Ganga appeared there in Sri Govardhan, and by Ganga Jal, Sri Nanda Baba make bathing of Sri Govardhan. 7 course spread Sri Govardhan. He bathed them. Making them. Мгновенно Ганга явилась туда на зов Нанда Бабы, и вот водой Ганги он уже омывал все пики Гирираджа Говардхана, 7 крошей. 7 And крошей. while 7 crores, 22 kilometers. yes, and while Sri Nanda Baba was offering the dressings to Sri Govardhan, Sri Krishna immediately incarnated his form in Govardhan, and everybody was saying that what is going on? Who is incarnating here? And Sri Krishna is saying, oh, just see, Sri Govardhan is incarnated. Devta is incarnated. То есть, когда продолжалась пуджа, собирались предлагать нарядные одежды Гирираджу Говардхану, Кришна тут же спроецировал свою форму, но уже в огромных размерах, это Гирираджа Говардхан, и все браджабаси были удивлены, кто это. И Кришна всем объяснял, ну, конечно же, сам Гирираджа Говардхан проявил себя вам. And everybody was saying and seeing that there is no difference between Sri Krishna and Sri Govardhan. And Govardhan and Girdhari both are the similar. И как-то стало понятно, что нет разницы между Гирираджем и Гиридхари, то есть Кришна и Гиридхари это одна реальность. Ornamenting with the
paste of chandan, roli, and the ornaments, they ornamented Shri Govardhan, Shri Giraj Maharaj very beautifully. Врачи стали наряжать Гераджа Говардхана в красивые одежды, дарили ему разные там And after украшения, offering, умастили сандаловой пастой. and after offering dhoop and deep, then they offered the Annakut Prasadam. Благовония предложили ему, затем лампадки, а после этого уже предложили ему вкуснейшие блюда, пир. They took everything, whatever preparations they have prepared in their kitchen, they took it and offered it to Shri Giraj. Все, что они успели наготовить, они принесли туда, привезли все и предложили Гирираджу Говардхану. There are so many varieties of dishes, and Только somebody was be feeling ashamed that it may be that my preparation, my dish may not be so delicious as the other person has prepared. So he hid it, and did not offer it to Shri Govardhan. некоторые стали переживать, думали, наверное, я плохо приготовила или приготовил, и, наверное, кто-то другой вкуснее приготовил, мне стыдно даже вот это подносить ему, не буду, и припрятывали, уже решили, что я буду вот это вкуснять, не давать. But Govardhan has very long hand, and spreading his hand from the kitchen, he fetched it and eaten it. Но его не обманешь, Гирирадж все видит, далеко видит, руки длинные, он все нашел, все, что они там постеснялись даже ему предлагать, застыдились, все равно он добрался и все поел. And after seeing some, not the hidden, before every person, in the direct sight of every person, Shri Govardhan is eating the Annakut Bhog. И что было удивительно, он не скрывался, он прилюдно кушал, то есть он сидел среди вот Праджапати и все это на их глазах поедал. Somebody told that if he will eat everything, then what we will get in remittances? But Shri Krishna says, do not afraid, do not bother. If he will leave even one glass, even then we will be fulfilled. Кто-то из любящих хорошо поесть Праджапати запереживал, подумал, если сейчас все съест, что нам достанется в качестве Махапрасада, чем мы будем пировать. Но Кришна всех успокоил, он не волнуйтесь, даже если там хоть травинка останется, после него это насытит нас всех, мы этим Махапрасадом поделимся. And by the sight, whatever Shri Krishna has eaten, Shri Krishna has reproduced it with his Adharamrit in the remittances. То есть удивительно было, вся эта съеденная еда вернулась обратно, но она уже была насыщена дарамритой, нектаром уст Шри Кришны. То есть это был уже удивительный Махапрасад там, ждал всех Праджапати. And after cleaning his mouth and taking Achman, Shri Nanda did the Aarti. And in this way, every person, every Brijavasi was hearing and shouting, Giraj Maharaj ki Jai. То есть Гирирадж наелся, ему дали полоскать рот, помыл руку, Нанда Баба провел арати, и все радовались Гирирадж Маharaj ki Jai, Maharaj ki Jai. So in this way, the Govardhan Pujan was completed. And after taking prasad, everybody started Shri Giraj Parikrama. И все потом попировали хорошенько Махапрасадом и отправились на парикраму вокруг Гирираджа Говардхана. So it is not essential that one should do the Giraj Parikrama doing
fasting. After taking prasad, they can perform parikrama. Нет предписания на пустой желудок совершать гирраджа парикраму. Вот прецедент того, что Браджабаси вначале покушали хорошенько, потом пошли вокруг гирраджа Говардана. And everybody was reciting Giraj Dharani ki Jai. Ну, все торжественно маршировали, восклицая там разные лозунги в славу гирраджа Говардана. The length of parikrama is 7 course, and taking rest even, they was performing parikrama and just seeing that we have completed so part of parikrama, and now a very little part is rest, and we will complete it also with the blessing of Sri Govardhan. То есть они в неспешном режиме обходили гирраджа Говардан, когда надо было отдохнуть, они останавливались, отсчитывали, так, вы прошли столько-то крошей, осталось еще столько, ну ничего, сейчас отдохнем маленько, и по милости гирраджа Говардана дальше пойдем и завершим парикраму. Joining his hand, Sri Nanda Baba was saying that, hey Sri Giraj, we are worthless persons. We do not have any other resources. We are only one resource we have, that is your kindness. И Нанда Баба от имени всей общины молился, сложив ладони гиррадж: Махарадж, у нас нет другого покровителя, нет другой опоры, поддержки в жизни, кроме тебя. And Shri Krishna said that Sri Govardhan was saying at that time, oh, don't bother, I am fully satisfied and I have accepted your seva. Seva Homan. Гиррадж всех благословлял, говорит, я всем доволен, очень доволен, хорошо поел, я счастлив с вами познакомиться, я буду вас всячески поддерживать. So in this way, they perform and then they return to their houses. И таким образом отпраздновали Анакута It was Махотсу, all return to their homes. а потом уже завершив, когда весь праздник закончился, и когда все вернулись обратно во врач, в дома, And then in this way, the Indra Pujan was scheduled on Amavasya, but Brijvasi failed and Brijvasi denied it, that Indra Pujan. And the Amavasya day, that day was passed. ну и так произошло, что уже в тот день Индра Пуджа была назначена на Амавасию, но они ничего не сделали, то есть прошла Амавасия, уже прошла Пратипада, они почитали гирраджа Говардана всю Пратипаду, то есть все. And on Pratipada, they performed Shri Govardhan Pujan and Annakuta Utsav. То есть целая Пратипада у них ушла на то, чтобы почтить гирраджа Говардана. We can see Shri Giraj here, and we are praying Shri Giraj, and perhaps Giraj is here. so we are praying Shri Giraj. Вот, молимся гирраджу. Hare Krishna. Then the Parva is also passed. Pratipada day. То есть все, закончился день Пратипады, полностью занятый праздником. Krishna asked his messengers that why my yajna was not performed by Brijvasi. What is the matter? In the ask that why my yajna was not performed so far. Индра стал расспрашивать подданных, а что там за новости с моей ягой, которые в Браджавасе должны были провести. And the messenger said that this year your yajna is not performed at all. Секретарь ему ответил, что в этом году не было яги, они что-то не провели тебе яги, Индра. I have seen that in Brij, everybody is performing Shri Govardhan Pujan, not your yajna. Что-то непонятное там во Враде происходит, почему-то вместо того, чтобы проводить свою яги, я видел, как они поклоняются гирраджу Говардану.
Even then, Krishna, Indra was waiting that it may be, they may be busy and perhaps tomorrow they will perform my yajna. А Индра подумал, ничего, наверное, что-то случилось, они еще не уложились, наверное, готовятся достойно, хотят с помпой большой провести, нам еще и денек там. But on the next day, there was no yajna. And everyone, the messengers conveyed Indra that today your yajna is not going performed. То есть целый день он прождал Двити, был уверен, что сейчас будет ягья, к вечеру ему сообщили, что никакой ягьи не было. There I came to know that everybody is worshipping, the sisters are worshipping their brothers, and today the Bhratri Dutiya Utsav is being performed. Ему все время приносили срочные доклады, сказали, вчера они целый день там Гераде Говардану поклонялись, сегодня у них братья Двити, они своим братьям поклоняются, уже Ямуни там, в Ямуни плавают. So Indra then became very much angry. Ну все, это он же He said, oh, just see, this Brijvasi is insulting me. подумал, какие наглые, дерзкие эти Браджабаси, уже сколько дней прошло, и до сих пор яги нет. Индра Srimad Mahatmyam Gopanam Kananaukasam Krishna Martyam Upashrityo Ye Chakrur Devhelanam. Just see the arrogancy of these Brijvasigal, that they are insulting me and they are following a human boy, Krishna, and insulting me. So I will not forgive them. Индра очень обиделся. Он подумал, какие надменные эти глупцы. Они пошли на поводу этого мальчишки Кришны и проигнорировали меня. Я им этого не прощу. And Saraswati could not bear, could not tolerate this insulting attitude of Indra. And Saraswati is sometimes, whenever Indra abuses Sri Krishna or abuses Sri Krishna, Saraswati always turns the meaning of that abuse in the prayer. И богиня речи Сарасвати, она сильно возмутилась, услышав эту дерзкую речь Индры, и она подумала, для нее неприемлемо, чтобы Индра поносил ее Кришну, ее Иштадева, и поэтому она мгновенно, когда бы Индра или кто бы другой пытался что-то оскорбительное сказать в адрес Кришны, Сарасвати Деви всегда вмешивалась и переигрывала смысл слов в положительный, из оскорбления в похвалу. And in Saraswati side, the praying meaning is in this way, that Aho Srimad Mahatmyam, just see the greatness, the highness of Brijvasijan, greatness of Sri Brijvasijan, that they are discarding me, and they have their whole faith only in Sri Krishna. And in this way, Saraswati is praying Sri Krishna. Сарасвати тут же сменила смысл слов Индры, и вместо надменности там уже прозвучало, какая же мудрость, насколько же мудры эти Браджабаси, что они выбрали Кришну вместо меня. But in Leela, Indra is very much angry, and he ordered his army to ruin all bridge, to distract all bridge. Ну, Сарасвати сменила смысл его слов, но Индра его был предоставлен своим злобным эмоциям, все равно был раздражен, он повелел тут же своей страже, своим воинам штурмовать Брадж и полностью снести его с лица земли. And heavy raining was started. Immediately, the stream, the dhara
of water was as thick as the trunk of a elephant. То есть это уже был день третий, и вдруг начался дикий ливень, и вода шла с таким, ливень шел настолько сильный, что как вот эти столбы воды сливались вниз шириной с хобот слона. And the stones were also throwing. And ice was also throwing Пошел град, sky. то есть начался жуткий град, огромные куски льда падали с неба. In himself ordered, and Indra himself proceed to the battlefield, riding on his Airavat. Индра вскочил на своего слона Айравата и решил лично участвовать в этом разрушении Браджа. And he ordered his friends, 49 Marutgan, the heirs, that you destroy the whole bridge. Призвал своих друзей 49 марутов и сказал разрушить Брадж срочно. Everybody was trembling in the cold, and their whole thing was wet in the air, in the water, and they immediately came in the shelter of Sri Krishna and said that please protect us. Когда браджаваси поняли, что что-то неладное происходит, что Индра уже мстит, начался этот дикий разрушительный ливень, они все были промокшие ровно за секунду, испуганные, они все стали прибегать к Кришне и просить его защитить их. Krishna immediately understood that Indro Nashaya Varshati, Indra is reigning to destroy Viparsans. Кришна понимал, что этот ливень, это была месть Индры. Krishna became very much angry, and he said that this bridge is mine. Он уже действительно, Кришна разозлился, подумал, это моя деревня, это горка, это община, она моя. It is my shelter. То есть это мое все, это мое же прибежище, это деревня. And I am always protected by this Nanda Baba and by this bridge. So bridge is my Ishta. It is my Devata. И Кришна думал, Брадж – это моя родина. Тут Нанда Махараджа, все браджабаси, они мои покровители, опекуны, защитники. То есть для меня вся эта деревня – это моя девата, объект моего поклонения. And being myself a devotee of Shri Bridge, this is my duty to serve these Brijvasi and Bridge. So I will protect it up to the point while I have my life. То есть Кришна решил, что это Браджа Деви, это моя богиня, и я готов своей жизнью защитить ее от всяких бед. Gopaye swatmi yogeno eshme brita. This is my birth, this is my oath. I have taken oath to protect this bridge. И Кришна дал клятву, обет, он сказал, я защищу Брадж. And seeing this, Shri Krishna just inserted his left hand in the root of Shri Govardhan and just lifted it from the base. И подумав вот так, Кришна просто рукой левой потянулся к Гираджу Говардану, подобрался под край и подхватил, поднял весь холм левой рукой вверх. Immediately Shri Govardhan came in his hand, and Shri Krishna saw that a Ratna Vedi, a altar, was appeared beneath the Shri Govardhan, and Shri Krishna rode on it. События развивались очень быстро с этого момента. Тут же он поднял Говардан, он увидел, что Ратна Веди, то есть золотой трон, украшенный стразами, вдруг появился ниоткуда, и он забрался, встал на эту Ратна Веди. And
to make his sight available to everyone who is sitting at the distance also. Shri Krishna right there, and as soon as Shri Krishna lifted his left hand, the mud that was in the bottom of Shri Govardhan came to his elbow. То есть что, Кришна понял, что лучше стоять на возвышении, чтобы его все видели, даже все браджаваси, которые там стояли вдалеке. И он встал на возвышение, но когда вот эта грязь, там мох, которые были под Говарданом, когда он поднял, тут же эта грязь стала стекать по руке и дотекла до локтя Кришны. And while Shri Krishna raised his hand much more upper, then that mud came to his arm, and where Shri Krishna was bearing the angar or the armlet, that was also rounded by the mud of Shri Govardhan. And in this way, the beauty of his left hand was very, very attractive, and the ornamentation by the mud by his of his armlet was extraordinary. It was amazing. И как чем больше Кришна распрямлял руку, тем дальше стекали капли грязи по его руке, и уже они дотянулись до его бицепса, которые украшали вот эти браслеты. И он выглядел великолепно просто вот этой природной, естественной красоте, то есть с каплями грязи, стекающей с холма Говардана, которые уже оказались эти капельки на его прекрасных браслетах. And Shri Krishna invited all Brajavasi, please come in this dig where in this place beneath this Shri Govardhan, and I will protect. Shri Govardhan will protect you, and Govardhan is very much pleased to you as you have offered the offerings Annakut to Shri Govardhan. И Кришна, стоя на Ратна-Риге, он зазывал удерживать Говардан, всех прозябателей, говорит, идите сюда, идите под Говардан. Он говорит, он очень доволен вашей пуджей, поэтому он обещает защитить нас всех. While Shri Krishna raised his hand higher, then the person, the birds, the deers, cows who were standing on the Govardhan, they trembled. The upper side, the peak of Shri Govardhan, and the clouds remained under the peak. And in this way, the persons, the creatures who was tending or who was roaming on the Govardhan, they was also protected, and other Brajavasi was protected beneath the Govardhan. In this way, the upper creatures as well as the creatures who was living in the ground, they both were protected. И так получилось, чем больше Кришна протягивал руку вверх, потом поднял, уже Гирирадж держал на мизинце, в это время, то есть пики Гирираджа проткнули облака, и вся вот живность, все олени, птицы, кто живет там в рощах, на пиках Гирираджа Говардана, они тоже оказались защищенными вот этими густыми тучами, они как чакра возвышались над ними, а браджаваси все прятались уже под Гирираджем Говарданом. So in this way, in Srimad Bhagavati Samhita, it is described that Shri Krishna has lifted Govardhan with one hand, but in Harivansh, it is described that he has lifted Shri Govardhan with his left hand only. And in the little finger, he lifted it also. Есть разное описание вот этой лилы. Thinking. In his thinking. Он говорит, что он руками поднимал, а в другой части говорит, что он поднял левой рукой, ну, вначале ладонью, ребром, и потом удерживал на мизинце Гирирадж Говардан, на мизинце левой руки.
some Acharya has described that while Shri Krishna is playing his flute, the Govardhan was lifted and Govardhan was just stable on the melody of that swar. Swar pe gir thar rahe ho. It was standing on the swar only. The music, the melody of the flute, Shri Govardhan was stayed and placed on that melody only. That's swar only. When Krishna played his flute, then Govardhan was being held up by the melody of the flute. Потому что, то есть, Not even on his finger. Бхагаватам говорит, что Кришна одной рукой поднял, Харибанс говорит, что мизинцем, а Кришна Самхита, что двумя руками. То есть есть разные описания. Но что происходило? Иногда Кришна брал в руки флейту и играл на флейте, и тогда Гавардан просто парил поддерживаемый звуками флейты, потому что Кришна брал обе руки, ну, флейту в обе руки, поэтому в это время Гавардан просто левитировал над ним. Shri Yashodaji has motivated all Sakha of Shri Krishna that Govardhan may be a heavier. So just help Shri Krishna in lifting Shri Krishna. And every Sakha is placing his stick in the Govardhan and taking the weight on his own hand and saying that Krishna, you should not worry. We have with you in your assistance and in your help. Мама Ишода забеспокоилась, быстро построила всех мальчиков, она сказала, быстро помогайте Кришне, вы что не понимаете, какой тяжелый холм, давайте подпирайте руками, палецами тоже, чтобы эта вся тяжесть за нем одном не была. И мальчики сказали, Кришна, да вообще тебе не надо держать его, мы сами будем держать, ты отдыхай. И все стали подпирать. And as soon as Shri Krishna tried to remove his hand, everybody says, oh, please, don't leave it. We are with you, but don't leave it. Don't think that you are lifting it. We all are with you. And in this way, she is continuously lifting the gold. То есть мальчики так похвалились, храбрились, давайте мы будем держать, только Кришна пытался отвести руку от холма, Бхагавати сказал, нет, ты продолжай держать холм, не забывай, что мы тут под ним вместе с тобой все стоим, давай, все-таки держи. Shri Yashoda is preparing the butter and Shri Nanda Baba was feeding it to Shri Krishna. Мама Ишода тут же стала His готовить, own hand. тут же там распаковала всем молочку свою, сделала масло, Нанда Баба стал рукой кормить сам Кришну. И вкладывал ему прямо в рот. And Shri Radharani is saying to Shri Lalitaji, Katham Nam Dadhyat. Katham Nam, Shri Radhika is saying, Ke Girinam Gurum Komalam Panchashake, Katham Nam Dadhyat, Sakhate Vishake. Purastat Amam Prekshaha, Chintayedam, Muhur Mamakinam, Mano Yatikedam. Oh Vishakha, just see that your friend Shri Krishna is lifting Shri Govardhan, and Govardhan may be very much weight, full of weight. So how he will bear it? I am in very much chinta, anxiety that Shri Krishna may feel any trouble. And Shri Vishakha is answering, yes. Радхика очень нервничала, она переживала за Кришну, она обратилась к своей подруге Вишаке, говорит, о, Вишака, твой друг Кришна сейчас держит в руке эту огромную гору, но она же неописуемо тяжелая, я очень переживаю, выдержит ли он этот вес, не навредит ли он себе. И Вишака ответила. And Vishakha was saying, if you are feeling anxiety, then you yourself pray Shri Govardhan. Ну что, если ты так нервничаешь, сама помолись Гавардану. And at that time, Shri Radharani prayed Shri Govardhan.
Радика стала молиться Гавардану. गिरे तात गोवर्धन प्रार्थनेयम बपुस्थूल नाली लघिष्ठम विदेयम भवंतम यथा धार्यन एष अस्ते न धत्ते श्रमम मंगलात्मन नमस्ते. O Giri, O my father, Shri Govardhan, I am telling you О, мой дорогой отец Гавардан, я умоляю тебя, that you became light, so that bearing you, Shri Krishna does not feel any trouble. умоляю тебя, стань легким, как перышко, чтобы Кришна вообще не чувствовал своего веса в своей руке. And immediately, Shri Govardhan became very, very much light. And Shri Radharani was also bearing Shri Govardhan with his eye sight, with his kataksha, his bickling eyes, his kataksha. And Shri Radharani was also as if she is also placing the stick of his sight in the Govardhan, and in this way, on his kataksha, Shri Radharani is bearing Shri Govardhan. И Гирирадж услышал молитву Радики, тут же стал легким, но на всякий случай Радика все равно держала его, поддерживала его в парении своими катакшами. Она бросала взгляды из уголка глаз, и вот этой шахтой своего взгляда она держала Гирирадж в воздухе. And the others, Sakhis of Shri Radharani, was saying to Shri Krishna, "Oh Krishna, don't be arrogant. Don't be very much proud. Don't be very much arrogant that you are lifting this Govardhan. Actually, the Govardhan is lifted by Shri Radharani." А Саки, они дразнили Кришну по дороге Радики. Говорят, ой, ты себе только не возомни, что это ты держишь Гирирадж Гавардан, это Радика его держит. Because this left hand is our property. This is the property of Shri Radharani. And Shri Krishna has lifted this Govardhan on the left hand. То есть левая сторона твое тело — это собственность Радики, и поэтому ты, так как вот ты левой рукой поднял, то это Радха держит Гирирадж Гавардан. And in your assistance and help, so many gopis are there. Your friends are also there. And Shri Yashoda is always nourishing you by feeding butter to you. So you should not be arrogant. Во-первых, Радика это делает, во-вторых, все твои друзья подпирают холм, в-третьих, мама Ишода все время подкармливает тебя, там, дает тебе силы. So in this way, everybody was blessing Indra. Oh Indra, you are very good person, because due to you, we can see Shri Krishna, and we are meeting Shri Krishna continuously for 7 days. Otherwise, some person has separation in morning, some person has separation in noon, some in evening, some in night. But here, every person was continuously seeing Shri Krishna. So, may your kingdom remain, your empire remain for a long, long time, due to up to the whole Manvantara, and you rule over the world for a Manvantara. Изначально все Браджабаси были очень испуганы этим стихийным бедствием, посланным Индрой, но через некоторое время, находясь под прибежищем Гирираджа Гавардана, где им было очень уютно, и главное, что радовало их, это постоянная возможность видеть Кришну, быть рядом с ним, потому что во время обычной жизни мало у кого есть возможность быть все время рядом с Кришной. Кто-то не видит его утром, кто-то не видит его днем, кто-то не видит его вечером. А тут у каждого Браджабаси, в особенности, конечно, это редкая удача для гопи, была возможность в течение 7 дней созерцать Кришну, разговаривать с ним, веселиться вместе. И поэтому все Браджабаси стали благословлять Индру, благодарить его. Говорят, Индра, ты такой потрясающий, такой замечательный. Да чтоб ты правил там вечность вообще, там своей сваргой, всю Манвантару. Все тебе здоровья желаем и удачи во всем. Спасибо тебе. And in this way,
from Tritiya to Navami, Shri Krishna, for 7 days, Shri Krishna lifted Shri Govardhan from Tritiya to Navami. То есть вот этот праздник под Гирираджем Говардханом длился, он начался в день третий день лунный и шел до Навами, то есть до 9-го дня. Вот эти все дни Браджаваси и ночи Браджаваси провели вместе с Кришной под Гирираджем Говардханом. And seeing his whole efforts in vain, 7 дней. Indra felt very much ashamed and he immediately stopped the rain. И со временем до Индры дошло, во что он вляпался, он, то есть, осознал вообще свою ошибку, ему стало жутковато, он тут же остановил военные действия против Враджа. And when Shri Krishna saw that the clouds are removed and the sky is clear, then Shri Krishna said to everyone, now the rain has stopped and you came out of Govardhan. То есть это все длилось до Навами, но когда Индра отозвал все тучи и всех своих там адъютантов, ветры, то распогодилось, как только Кришна увидел, что перестал идти дождь и вышло солнце, он сказал Браджаваси, теперь вы можете выходить из-под Гирираджа. And in play, Shri Krishna has placed Shri Govardhan at his own place. И как игрушку снова Кришна вернул Гирирадж, поставил его на землю. Shri Krishna has placed the Govardhan. Кришна поставил Говардхан на Everybody место. was embracing Shri Krishna and blessing Shri Krishna that you live long. Все тут же старшие, все бросились там Баварам, Рагини, надо еще обнимать Кришну, прижимать к себе, все бежали к нему, благословляли его, благодарили его, желали ему долгой, здоровой жизни. By the kripa of Shri Govardhan, you have lifted Shri Govardhan. It is not you, it is the kripa of Shri Govardhan. Такой же ты удачливый, Кришна, что именно через тебя Гирирадж Говардхан явил свою милость и вот дал, ты стал этим инструментом его милости и смог поднять его. And everybody was bothered that Shri Krishna may be tired. So they make Shri Krishna asleep. И все волновались, что 7 дней Кришна так стоял, удерживая Гирирадж Говардхан, думали, он может заболеть, он уже устал, надо скорее его уложить спать. On the Dashmi, the 10th day, Shri Krishna thought that, oh, Indra has hunted Govardhan. So Govardhan is my sevak, Haridas Vade. So Shri Krishna was very much sorry that for me, Govardhan has taken so much trouble, so much difficulties he has bear. So Shri Krishna, on 10th Dashmi, Shri Krishna reached to Govardhan just to see that what is the position of Shri Govardhan. Is he is sick or he is feeling any trouble? And he is talking to him, Govardhan. И так как когда все эти события благополучно закончились, то есть Кришна уже знал, все хорошо с Браджаваси, но на следующий день в Дашами Кришна стал переживать по поводу состояния своего любимого севаки Гирираджа Говардхана, Харидаса Вари, он лучший среди слуг Хари. Кришна думал, ради меня он принял, то есть на себя все эти жуткие удары Индры, то есть целые 7 дней Индра избивал его там ударами молнии, грома, ливня. Как он? Может, он заболел, надо пойти навестить его. И Кришна отправился к Гирираджу Говардхану проверить, все ли с ним в порядке. Это было But Govardhan told me, was there any thunderfall? I was feeling that somebody was sprinkling flowers on me. Because I was always having the contact of your hand, sweet hand, and having the contact, having the touch of your sweet hand, I was feeling that it is very much pleasant. So I do not never felt any trouble.
as you are saying that there was a so great heavy rain and thunder falls, but I did not felt it at all. И во время разговора Кришна расспрашивала, тебе было больно, когда там Индра посылал, когда этот град падал на тебя, удары молнии, как ты все это пережил? Все ли в порядке? Гирирадж удивился, говорит, какие удары молнии, какие град? Я не чувствовал ничего. Казалось, что кто-то щекочет меня и просто бросает лепестки цветов мне на спину. Говорит, ну, наверное, это из-за того, что все время я чувствовал касание твоей прекрасной сладкой лотосной руки ко мне, поэтому мне совершенно не было больно, я вообще ничего не чувствовал. And here everybody was very much happy, and everybody was having this doubt, and they joined Sri Nanda Baba and was asking that, Baba, we have one doubt. Is our Kanhaiya, Krishna, is a God or not? И, конечно же, после этой лилы все вроде Баси серьезно задумались о том, как это вообще Кришна смог поднять Хом Гавардан и держать его. То есть они были в раздумьях, старшие пастухи пришли поговорить с Господом, Нанда Баба. Давай поговорим серьезно, вот по существу. Ты думаешь, Кришна Бог? How it became possible that for 7 days continuously, without changing his position, gestures, Shri Krishna is lifting Govardhan on one hand. A man cannot do this. This is a superhuman activity. So it creates a doubt that Shri Krishna is a God. And then Baba is saying, no, no, Krishna is our boy. И то есть Браджаваси говорит, ну давай уже серьезно поговорим, потому что это не под силу простому смертному поднять этот огромный холм и еще держать его, не отходя с места 7 дней на одной руке. То есть, ну, реально это вне человеческих способностях. Ну что ты думаешь, Нанда Баба, наш Кришна Ишвара? Нанда Махарадж засмеялся, говорит, да вы что, мой сын Ишвара, вы шутите. Наш ребенок, говорит, какой он Ишвара? And Gargacharya has said, and now Sri Nanda Baba has gazetted the horoscope of Sri Krishna that was created, that was prepared by Sri Gargacharya. He gazetted it to and make it public. То есть Нанда Махарадж говорит, да я вам все сейчас объясню. Я вам сейчас покажу гороскоп, который составил Гаргачарья, когда он проводил церемонию для Кришны, наречения именем, и он составил его гороскоп. Сейчас я вам зачитаю, что он там предрек. In the handwriting of Gargacharya, there was written that Tasman Nandatmujoyamte Narayana Svabhogalai. O Nand, your son is just like the Narayan. И So Гаргачарья Narayan can bear the whole cosmos, Ananta Kota Brahman. Then what lifting of a little Govardhan? So that is not any amazing thing. И Нанда Махарадж сказал, не придумывайте там себе, что Кришна Бог. Вот видите, когда Муни составил его гороскоп, он написал, что у моего сына будут качества Господа Нараяны. И Господь Нараяна всю вселенную там поддерживает в равновесии, ничего там не падает, то что тут удивительного, что через вот эти качества его проявились в Кришне, и он держал холм. And immediately Shri Krishna returned in that meeting. А Кришна тут же пришел и прибежал в эту ассамблею, где проходило это собрание. And Krishna was asking that, Baba, why this gathering is being performed here? Why it is done? Why they again they have combined here? So what is the matter? Кришна прибежал в офис отца и стал расспрашивать, что случилось, почему опять собрание, что происходит, зачем они тут все собрались. And everybody says, no, 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 no. You are our. We have some doubts in that event, but you are our. And now we have no doubt. And in this way, everybody embrace Shri Krishna.
увидев сладкое лицо Кришны, все вроде успокоились, эти пастухи, они говорят, там мы что-то сомнения, там были сомнения у нас некоторые, ну все хорошо, ты наш малыш, иди сюда, и все стали его обнимать. And in this way, the day of Dashmi was spent. Дашами, так прошел 10-й лунный день Титхи Дашами. And in the Ekadashi, Indra came and he apologized for his offenses, and Surabhi came, and Surabhi made the Govinda Abhishek of Sri Krishna. В день Экадаши Индра пришел вместе с Сурабхи, нашли Кришну там на Говинда Кунди, и Индра извинялся, и затем деваты провели Абхишеку Кришне. In this way, Sri Krishna is famous with 3 names: Devadaman, Indradaman, and Nagadaman. То есть у Кришны есть 3 имени. Devadaman means he has suppressed, he has conquered Dev, all Devata. Деватаман, то есть он покорил всех деватов. That means Indra Varuna Kuber, every Devata. Shri Krishna has in Krishna Lila, Shri Krishna has conquered every Devata. Деватадаман, он покорил всех, превзошел всех деват. The second name is Indradaman, and Shri Govardhan Lila is Indradaman Lila. И He вот has conquered Indra. Индра Дамана Лила, то есть вот это была Гавардан Лила, Индра Дамана Лила, он покоритель Индры. And in Nagalila, Kaliya Daman Lila, Shri Krishna has conquered all serpents, all dragons. So Shri Krishna is Kaliya Daman, Nagadaman. Нагадаман, это тоже третье имя Кришны, что он укротитель змея Кали, то есть всех змеев, этих рептилоидов, драконов, он побеждает всегда. In this way, Shri Govardhan Pujan is the Siddhanta, is the theory of Shri Krishna that he has preached it to we all devotees. And we are bowing our head, we are offering our obeisances in the lotus feet of Shri Govardhan. Shri Giraj Maharaj ki jai. Это очень важная лила, Гавардан Лила, это очень актуальная лила для нас, потому что мы познаем очень много философских принципов и уроков через эту лилу, поэтому всячески мы прославляем Гирирадж Гавардан. Thank you. You have listened Shri Govardhan Lila, and I can see that here Nanda Baba is here, Shri Krishna is here, so many other persons who are performing Govardhan Lila. That is also here. Everyone is here. I can see them. Bolo Shri Raj Maharaj ki. Вижу, что перед собой и Нанда Бабу, и Кришну, и что думаю, что вы все готовы участвовать в этой Гавардан Лиле. Jai Ho, Jai Jai Жай. Видео. Давайте, ребятки, не заслоняйте друг друга, покажите, порадуйте Бадрики. Jai Jai Ho, Jai Ho. Jai Ho, Giraj. Jai Jai. Radhe. Radhe. Jai. Gratula Bharat. Oh, heaven. Here some persons are also. Jai Raja. Jai.